Hey, bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo. Aquí MarioRReaccion trayendo un nuevo vídeo para este canal. Y vale, como les mencioné al final del vídeo pasado. ¿Qué? ¿No lo viste? Pues mira mis vídeos enteros, rata. Pero bueno, como les dije, vamos a hacer una especie de reacción, análisis al motor gráfico Unreal Engine V5 de Epic Games, que está corriendo en la PlayStation 5, ¿vale? Ok, bueno, los saludos no voy a decir en este video, va a ser en el próximo, porque este video lo estoy grabando con las 4 horitas de publicar el anterior, o sea que no tiene caso. Así que si quieres que te salude en un próximo video, comenta acá abajo y voy a juntar los comentarios de los dos videos y va a ser en el próximo, ¿ok? Ok, para no hacer el video muy largo, vamos a comenzar rápidamente, bitches. Ok, ya estamos aquí en el PC. Yeah. ¿Qué? ¿Qué miran? ¡Ah, puercos de mierda! Pero bueno, tengo aquí el video, déjenme cerrar el fondo porque traga RAM que te cagas. Me voy a poner los auriculares y vamos a comenzar, a ver. Ok, vamos a ver. Hello, I'm Brian Karras, Technical Director of Graphics here at Lo Epic dejé Games. subtitulado por, Hi, I'm Jerome Plateau, Art Director of the Special por si no Project. entienden inglés. A few years ago, we got together as a team and brainstormed where we thought we could push forward the state-of-the-art in real-time graphics. There were two Hoy tengo key areas cafecito that nomás. stood out. The first, dynamic global illumination. Beautiful bounce lighting instantaneously. I don't have to Están hablando de la iluminación global, o sea, lo quieren hacer más o menos como la vida real. Iluminación dinámica, o sea que está un foco que va a iluminar hacia una zona y esa zona va a retroalimentar, o no sé cómo decirlo, hacia su entorno. No como antes que cuando se hacía gráficamente una zona iluminada tenía que contratarse un diseñador, un pintor, para que modificara esas texturas para que pareciera que estuviera iluminada. Ahora no, automáticamente lo hace el motor gráfico. I don't have to be constrained to do a game where the world has to be static, and I'm able to iterate a lot faster. And we call this new system Lumen. And we're about to show you what it is capable of. But first, there was another area that we thought we could push forward. Truly virtualized geometry. The artist wouldn't have to be concerned over poly counts, draw calls, or memory. We could directly use film quality assets and bring them straight into the engine. And that's a big deal for artists. I just want to be able to import my ZBrush model, my photogrammetry scan, my CAD data, without wasting any time optimizing, creating LODs, or even lowering the quality to make it hit frame rate. In the end, that's what it's all about. Art that just works. And we call this new technology Nanite. Here is the future of Unreal Engine running live on a PlayStation 5. Awesome, let's take a look at it. A ver. Oh, This has to be the right way. oh shit, hermano, ¿qué es eso? Oh, qué calidad, Before we continue, let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. Much of what you see was built with Quixel Megascan assets, but instead of using the game versions, we used the cinematic versions, which would typically only be used in film. There are around 1 million Fijaos eso. triangles each. O sea, antes se hacía para no gastar tanto procesador y todo eso. Simplemente se colocaba una textura y se deformaba de tal que quedara bien. Ahora no. Ahora cada una de esas cosas que ves ahí, cada piedrita, es un objeto independiente, construido gráficamente gracias al procesador y demás, sacando cálculos para hacer visiblemente esto. Antes esto era imposible porque era tremenda la carga para el procesador, que estando corriendo en tiempo real en un juego, no. Pero al parecer han descubierto una tecnología que lo hace posible. And thanks to virtual texturing, they all use 8K textures as well. Y todas han Nanite hecho can caer. render an insane number of triangles very quickly. There are over 1 billion triangles of source geometry in each frame that Nanite crunches down losslessly to around 20 million drawn triangles. What does that many triangles look like? This isn't noise. These are the triangles, each a different color. Most are Todo eso, cada diferente color, es un triángulo. ¿Qué me refiero con triángulo? Triángulos se usan para dibujar las texturas, la forma, la geometría, todo.
Y aquí están del tamaño de un píxel. So small that they look like noise. Nanite achieves detail down to the pixel, which means triangles are often the size of pixels. This amount of geometric detail requires shadows to be pixel accurate as well, and Nanite can do that too. Speaking of lighting, all of the lighting in this demo is completely dynamic, with the power of Lumen that even includes multi-bounce global illumination. No light maps, no baking here. Without GI, all of that beautiful... Fijaos, esto es lo que les expliqué yo. Tenemos un foco de luz yendo hacia una posición. Ahora, antes la técnica era que las demás texturas se pintaban, se ponían efectos para que pareciese que se iluminaban. Ahora automáticamente lo hace el motor gráfico rebotando la luz, o sea, usando el ray tracing para hacer la iluminación global. lighting is gone. With Lumen enabled, we can move the light and the bounce changes instantly. Fijaos cómo cambia la iluminación del entorno, ¿viste? We've made some great additions to our audio system as well. Convolution reverb allows us to measure reverberation characteristics of real spaces, like actual caves that we sampled, and reproduce them in virtual spaces. También está hablando de más calidad de Sound audio. field rendering allows us to record and playback spatialized audio. All of this adds up to a more immersive experience. This swarm of bats was created with our Niagara effects system. Particles in Niagara can now talk to one another and understand their environment like never before. We've also added a ton of new functionality to run fluid simulations like you see in the water below. Me encanta la calidad de dibujado de esto. Y todo corriendo en una PlayStation 5, la futura PlayStation 5. The demo runs on our chaos physics system. Here we are using it to accurately simulate the rigid bodies of the falling rocks and the cloth of her scarf. Oh shit. Now that the environment is so complex, we've needed to greatly improve our animation systems to adapt. We've added predictive foot placement and motion warping, which dynamically modifies IK and body position to look more natural. For the character to more realistically interact with the environment, we've added the ability to trigger seamless contextual animation events, like her hand on the door. Looks promising. O sea, ese efecto de que apoya la mano ahí es para que luzca más natural. Dynamic Y es GI cierto. is amazing, not just for speeding up iteration, but also for its impact on gameplay. Nice. Any light Looks source can move while it still might having be. beautiful bounce lighting. Dynamic illumination means specular as well, which you can see on all the metal surfaces. You can even see the Niagara-powered bugs reacting to the light. ¿Cómo reaccionan la luz, Lumen los not bichos? only reacts to moving light sources, but also changes in geometry. Copado. Remember we mentioned high poly assets? This statue was imported directly from ZBrush and is more than 33 million triangles. No baking of normal maps, no authored LODs. Fijaos la calidad de eso. And we can do more than a single statue. There are nearly 500 of that exact statue at the same detail level placed in this room, for a total of over 16 billion triangles from statues alone. Over this entire demo, there are hundreds of billions of triangles. So
with Nanite, you have limitless geometry, and with Lumen, you have fully dynamic lighting and global illumination, all running on a PlayStation 5. Brother. Es que es increíble. What the fuck. Yo pienso, y todo esto corriendo en tiempo real en una PlayStation 5. O sea, no es un video montado y renderizado tal, está corriendo en tiempo real. There's not much time left. And this doesn't need to be constrained to small rooms. It can stretch all the way to the horizon. Oh shit. The portal, it's open. Don't fail me now. Oh. Es que fíjame toda esa calidad, todo ese movimiento y está corriendo fluidamente. No hay bajones de FPS, no hay lag. It's time to see what's next. Ok, la verdad me impresionó la calidad de este motor gráfico. Está marcando un antes y un después tremendo en la parte de juegos, porque la verdad me quedé sin palabras, Pero bueno, espero que te haya gustado el video de hoy. Si es así, deja tu likecito. Sígueme en mis redes sociales que las estoy dejando por aquí arriba seguramente. Y nos vemos en el próximo video.